నిన్న నేడు రేపు ఎప్పటికీ ఇంటర్ ఎంఈసీలో నెంబర్ 1 గా నిలుస్తూ నేడు ప్రకటించిన ఇంటర్ ఎంఈసీ ఫలితాల్లో 985, 984, 983 మార్కులతో సరికొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన మాస్టర్ మైండ్స్. Hi Andy, this is Archana. I'm the principal of Slate the school, and from today on we are going to learn communicative English. So first of all, English ani manam annappudu, what is the first thing that comes to our mind? Obviously Great Britain, America, all those countries where people speak English very fluently. But have you ever thought why Indians cannot speak English as fluently as those in the so-called Western countries do? Well, the reason is very simple, Andy. English for us Indians is a second language. Obviously, because India is a diverse land with diverse languages. So each one of us has our own mother tongue, and then we learn a second language, that is English. Basically, when we learn a language, what are the different skills that we have to focus on, and how we are supposed to learn a language in the right way? In our episodes here, we are going to learn to deal with English not only as a second language, but also try and get proficient with the language. So coming to the concept of learning a language. When we learn a language, when we learn our mother tongue, what is the first basic step that you and I do? The first thing that we do when we learn a language is we listen. The next thing is we speak. Then we learn to read. And finally, we move on to the last proficiency skill, that is write. So this is what is called the LSRW skills when we learn a particular language. Now coming to the importance that each of these skill is given in language learning, I'll explain that to you in the form of a diagram. That is, it will become very easy for you to remember. L, S, R, W. We have already understood that L stands for listening, S stands for speaking, R stands for reading, and W stands for writing. But most of the second language learners of English, their main focus is in the reverse order. They first aim at learning how to write the language, then reading absolutely zero. They want to speak, but they hardly listen. Now let us understand this in terms of how we teach our children how to speak a mother tongue. ఒక చిన్న పిల్లాడికో చిన్న పాపకో మనం ఇంట్లో భాష నేర్పించాలి అంటే ఏం చేస్తాము? అప్పుడే 1.5 years నుంచి పిల్లలు మాట్లాడతారు అంటారు కదా, బట్ 7 months 8 months నుంచి వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది, వింటారు శబ్దాలు. అప్పుడు పిల్లలు ఏం చేస్తారు? వినికిడి. దే లిసన్. మదర్ చెప్తారు, ఏమని చెప్తారు? ఇట్రా నాన్న, ఇట్రా నాన్న. సో విత్ యాక్షన్స్ వీ డెవలప్ ద లిసనింగ్ స్కిల్స్ ఆఫ్ ద child. Alage, when we learn a second language, or when we try to learn a new language, let me not use the word second language, let me say new language. When we learn a new language, the first basic idea, the first skill that one needs to master is the skill of listening. The more you expose yourself to the vocabulary, the more you expose yourself to different accents, different genres of speaking any language. For our focus, we are talking about English, but for any language, it is the first skill that you need to focus is on listening. విన్న తర్వాత ఏం చేయాలి? దానికి ఫాలో అప్ ఉండాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫాలో అప్ ఆఫ్ లిసనింగ్? స్పీకింగ్. When we speak, we know, we understand whether we are speaking it in the right way or not. In our mother tongue, nobody tells us feminine gender ki avida anali, male gender ki aina anali. Who's told this to a child? Nobody. It has come automatically to the child because of this primary skill, the skill of listening. Then the child begins to speak. So when you learn a new language, the first skill is focus should be on listening. The next focus is on speaking. When you listen, then you speak the right way.
After you learn how to speak, you combine listening and spoken skills and you move to the next skill, that is reading. Reading literature, reading newspapers, reading books, reading any piece that you come across in that particular language. And finally, you write down to express yourself, to express your thoughts in that particular new language that you are planning to learn. Now, imagine if I invert this pyramid. Writing, reading, speaking, listening. This is what we do when we try to learn a new language. ముందుగా మనం ఆల్ఫబెట్ నేర్చేసుకోవాలి, ఆ భాష ఆల్ఫబెట్ నేర్చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత అది చదవడం, ఆ టెక్స్ట్ బుక్నో లేకపోతే ఆ పుస్తక న్యూస్ పేపర్నో చదివేయడం వచ్చేయాలి, మనకి బాగా చదవగలగాలి. తర్వాత మనం ఆ భాషను నిరర్గళంగా మాట్లాడగలగాలి. విదౌట్ ఎనీ ఫాల్టరింగ్ యూ షుడ్ బీ ఇన్ అ పొజిషన్ టు స్పీక్ దట్ లాంగ్వేజ్ లైక్ అన్ ఎక్స్పర్ట్. Finally, you go on, or rather, there is absolutely no role of the listening skill. Can a pyramid, if you invert it, can it stand, sustain? No. మనకు తెలుసు ఒక పిరమిడ్, ఒక ట్రయాంగిల్ నిలబడాలంటే బేస్ పెద్దగా ఉండాలి, పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ పీక్ అవ్వాలి. సో ఇలా మనం ఇన్వర్ట్ చేస్తే మనం లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోలేము. ట్రెడిషనల్గా, కన్వెన్షనల్గా చాలా చోట్ల ఫాలో అయ్యే పద్ధతి ఇదేనండి. This is completely wrong when you are learning a new language. To learn a new language, the most important aspect is concentration or focus on the LSRW skills. Hello Andy. Last episode lo manam language learning, language acquisition, new language acquisition or second language acquisition lo basic ga manam cheyalsina focus cheyalsina skills and points enti anedi telusukunnamu. What were those 4 skills ante? Listening, speaking, reading and writing. వాటిని మనం ఇప్పుడు LSRW స్కిల్స్ అని అంటాము. బట్ ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునేటప్పుడు వినడం ఎంత ముఖ్యమో మాట్లాడడం కూడా అంతే ముఖ్యం. లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నట్టుగా ఒక భాషని మాస్టర్ చేయాలంటే, బాగా కమాండ్ ఆ లాంగ్వేజ్ మీద మనకు రావాలంటే మనం చేయాల్సింది మంచిగా ఆ భాషని చాలా ఎక్కువగా చక్కగా మాట్లాడే వాళ్ళని వినడం, వాళ్ళని కాపీ చేయడానికి ప్రయత్నించడం, ఇమిటేట్ చేయడం. అంటే మనతో మనం మాట్లాడుకోవడం. లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నాం మనం, న్యూస్ పేపర్ని గట్టిగా అద్దం ముందు నుంచి చదవడం అనేది చిన్నపిల్లల గేమ్ లాగా ఉండొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ లెర్న్ క్వికర్, ఈజియర్ అండ్ ఇన్ అ సింప్లర్ వే. సో టుడే లెట్ us focus on few aspects of everyday life where we make very, very common errors while conversing in English. The most important, the first thing that we usually come across when people speaking Telugu or their native language want to speak in English, first thing మనల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నప్పుడు I, myself, he or she, himself కానీ herself కానీ, okay, they, themselves. This is absolutely wrong when we are trying to converse in English. Let me tell you what is the reason behind it. ప్రతిదానికో రూలు, ప్రతిదానికో రీజనింగ్, లాజిక్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు, why is it wrong in English అని అంటారు. This is literal translation from mother tongue. కాదంటారా? చూసుకోండి. I myself, నేనుగా. ఓకే, నేనుగా అనేది తెలుగులో ఉంది కానీ ఇంగ్లీష్లో లేదు. Double emphasis is very much Indianized form of English, which is wrong. He, himself, she, herself, they, themselves, వాళ్ళంతా వాళ్ళు చేసుకున్నారు అంటారే కానీ they finished the project. Just for an example, ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎవరైనా ఫినిష్ చేశారనుకోండి, కంప్లీట్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళంతా వాళ్ళే చేసేసుకున్నారు అంటే సొంతగా చేశారు అనడానికి వాళ్ళంతా వాళ్ళే. డబుల్ ఎంఫసిస్ ఇస్తాం మన మదర్ టంగ్లో. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇంగ్లీష్, డబుల్ ఎంఫసిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. దే కంప్లీటెడ్ ద ప్రాజెక్ట్ on their own. మీరు emphasize చేయాలనుకుంటే they completed the project on their own. He completed the project on his own. He himself finished the project, wrong. She completed the project on her own, or she finished the task on her own. I finished the task on my own. I myself submitted the report. She herself submitted the report, wrong. This is the first and the most common error that most of native Telugu speakers make when it comes to speaking in English. So please avoid using double emphasizing words I, myself, he or she, herself or himself, and they, themselves. This is a very wrong way of talking or introducing somebody. Inkoka common error cheptanu. How many sisters and brothers or how many siblings do you have? Anokalni adigite
ఐ am having 4 siblings లేకపోతే 2 sisters and 2 brothers each అని అంటాం. దట్ ఈస్ రాంగ్. ఎందుకు రాంగ్? కామన్ లాజిక్ రీజన్ ఏంటంటే మనకి మన సిబ్లింగ్స్ అక్కలు కానీ చెల్లెళ్ళు కానీ అన్నలు కానీ తమ్ముళ్ళు కానీ హూఎవర్ సిబ్లింగ్స్ అనేవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అదొక యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్. ప్రపంచం అంతటికీ మీకు ఇంతమంది అన్నదమ్ములు ఇంతమంది అక్క చెల్లెళ్ళు మీరు అనేది ఇట్స్ ఎ యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్. అది ఎప్పటికీ అంతే నిజంగా ఉంటుంది, రైట్? సో యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఐఎన్జీ మనం వాడకూడదు. అది రూల్, అది స్టాండర్డ్ రూల్, థంబ్ రూల్ ఇంగ్లీష్లో. సో ఎవరైనా మీకు హౌ మెనీ సిబ్లింగ్స్ డూ యూ హ్యావ్ అని అడిగితే ఐ హ్యావ్ 3 siblings ఆర్ ఐ హ్యావ్ 1 brother and a sister, ఓకే, ఆర్ వీ ఆర్ 3 siblings అని అనొచ్చు. కానీ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 3 siblings అనడం మాత్రం తప్పు. సో యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్, హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్. ప్రతిరోజు వాట్ టైమ్ డూ యూ గెట్ అప్ ఎవ్రీ డే అంటే ఐఎమ్ వేకింగ్ అప్ 6 o'clock. రాంగ్. ఐ వేకప్ అట్ 6 o'clock. సో మనం ఏదైనా యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్ అంటే సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్ అనేది యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్. అది మీరు భూమి మీద ఎక్కడున్నా ఈస్ట్లోనే సన్ రైజ్ అవుతుంది, వెస్ట్లోనే సన్సెట్ అవుతుంది, రివర్స్లో అవ్వదు కదా. సో అలాంటి వాటిని యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటారు. సో ఆ యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు మన హ్యాబిచువల్గా యాజ్ అ హ్యాబిట్ చేసే యాక్షన్స్ ఏవైనా ఉన్నప్పుడు మనం యాక్షన్లో ఐఎన్జీ ఫామ్ని వాడము. We don't use the ing form of the verb or the action when we are expressing ourselves in the form of a habitual action or when we talk about universal facts. ఇది ఒక థంబ్ రూల్. ఇది 2 థంబ్ రూల్స్ ఎప్పుడైనా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ఒకటి డబుల్ ఎంఫసిస్, వాళ్ళంతటా వాళ్ళు, అది ఇంగ్లీష్లో లేదండి. దే డిడ్ ఇట్ ఆన్ దేర్ ఓన్, ఓకే. అండ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఆర్ ఐఎమ్ వేకింగ్ అప్ అనేది తప్పు. ఆ వర్బ్ని, ఆ యాక్షన్ని సింపుల్ టెన్స్లోనే మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము. ఈ 2 కామన్ ఎర్రర్స్ మనం ఒకవేళ అధిగమించగలిగితే, ఇఫ్ యూ ఓవర్కమ్ దీస్ 2 కామన్ ఎర్రర్స్, హాఫ్ ద బ్యాటిల్ ఇస్ వన్.